ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ nature of capital assets. So the nature of capital assets, there are two types of nature of capital asset. One is short term and long term capital assets. So again adredi further classifications namu barodu financial assets, special category of assets, depreciable assets and other assets anta barutte. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು nature of capital asset na find out ಮಾಡೋದನ್ನ main topic ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So this is another basic sum for calculating 6 and 14 marks. 6 and 14 marks ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ ನ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 10/3/2016 and transfer it on 6/6/2018. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ 4 ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 12 ಮಂತ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ or less than or equal to 12 months ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ there will be a date. So ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? on 10/3/2016 she purchases the asset. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? on 10/3/2016 and it is transferred or sold on 6/6/2018. so from this date to this date it is more than 1 year ಅಲ್ವಾ, ಅರೌಂಡ್ 2 years ಆಗತ್ತದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 year. ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 12 ಮಂತ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ LIC Mutual Fund on 7/7/2017 and transfer it on 10/7/2018. So Miss B is the assessee here and she acquired some LIC Mutual Fund. So the asset is the mutual funds. So mutual funds anta andaga then it is a listed unit which comes under financial asset. So financial asset andaga again more than or less than 12 months anta find out madak munche date nodana. So 7/7/17 and transfer it on 10/7/18. So it is more than 1 year. So it is more than 12 months. So anything which is more than 12 months is long term capital assets. The nature of the asset will be long term capital assets. Okay, next Miss C purchased a house property on 10/3/2016 and transfer it on 6/6/2018. So Miss C is an assessee where she purchased some house property. House property is a immovable asset. So immovable asset is nothing but, house property is a immovable assets which is nothing but special category of assets. So special category of assets ಅಂದ್ರೆ 2 assets ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು immovable property, another one is unlisted shares. Okay, so ಇವೆರಡು ನಾವು special category ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it should be held by the assessee for 24 months. So more than 24 months is long term, less than or equal to 24 months is short term. So ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 10/3/2016 and 6/6/2018 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಗೆ there will be less than 24 months. So that is why it is treated as short term capital asset. So less than or equal to 24 months is a short term capital assets. Next, Mr. D purchases shares of a company through broker in bracket
purchased on 21/11/2017. Company transfer shares for Mr. E on 5/1/2018. These shares transferred by him on 20/12/2018. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Mr. D is the assessee and he is a broker. So anything which is purchased by the broker is not treated as listed shares or securities. So broker through ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ that is not treated as listed or listed securities or shares. Okay, so that is why this shares is called as unlisted shares. Okay, next ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, on 21/11/2017 and he transferred by it on 20/12/2018. So from 21/11/2017 to 20/12/2018 it is more than 24 months. So that is why it is treated as long term capital assets. And the point to be noted that company transfer shares for Mr. E on 5/1/2018 ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. Why? Because ಅಸೆಸಿ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಲೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆನ್ 12/9/2014 and gifts the same to the Mr. G on 31/12/2016. Mr. G transferred the asset on 20/10/2018. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸೆಸಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಫ್ ಅಸೆಸಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಸೆಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಯಾವಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನ್ 31/12/2016 and Mr. G transferred the asset on 2010/2018. So 2010/2018 Mr. G ಯಾರಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡೇಟ್. ಸೊ 2010/2018 ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, 31/12/2016. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 31/12/2016 ಬಿಕಾಸ್ 31/12/2016 is a date where assessee got the gift. ಬಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್. ನಾವು ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರ ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನೇನ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 12/9/2014. ದಟ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ 12/9/2014 ಟು 2010/2018 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ hence it is treated as other assets. Once it is other asset, there should be 36 months more than or less than ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ನಮಗೆ 12/9/2014 to 2010/2018. it is more than 12 months, 36 months. So that is why it is treated as long term capital assets. Okay, Miss H sold her residential building acquired in July 1994 on 5/9/2018. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, Miss H is a assessee where she is selling some residential building. So residential building ಯಾವಾಗ, on 5/9/2018. on 5/9/2018 is the sold date. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ, ಜುಲೈ 1994. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ 1994 ಟಿಲ್ 5/9/2018 ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ which kind of asset is a residential building. So residential building is an asset. So residential building is a immovable property. Any immovable property is treated as special category of assets. So special category andre there should be 24 months of holding. So ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ ಗೆ more than ಇದೆಯಾ, less than ಇದೆಯಾ,
It is more than 24 months. So that is why it is treated as long-term capital assets. Okay, next, Mr. I transferred a plot of land on 2/1/2019. So Mr. I is a assessee. He transferred some plot of land. So plot of land is an asset. So plot of land is an asset. Which kind of asset? It is a immovable property. Asset na ನಾವು move ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So it is a immovable property. So it is treated as special category of asset. So special category ಅಂದಾಗ 24 months is the time period. So next, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2/1/2019. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ. Plot was inherited by him on his father's death in May 2017. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೈ ವಿಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ? ಮೇ 2017. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಡೇಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ originally it was acquired in January 1998 by his father. So our father ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ originally January 1998 ಅವಾಗ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So the cost of acquisition, the date of the acquisition is Jan 1998. So Jan 1998 ಇಂದ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ 2/1/2019. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ more than 24 months or less than 24 months. It is actually more than 24 months. So that is why it is treated as long-term capital assets. Next, Mr. J sold jewelry acquired by him on 9/8/2017. Mr. J is an assessee and where he sells some jewelry acquired by him. So jewelry is an asset. So jewelry is an asset. Which kind of asset? Other assets. So other assets should be more than or less than 36 months. So 36 months ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡೋಣ more than or less than. Mr. J sold jewelry on 16/10/2018 which was originally acquired on 9/8/2017. Okay, ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9/8/2017 ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ and 16/10/2018 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 months. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 months ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next, Mr. K sold listed debentures of L Limited allotted to him on 9/8/2017 on 16/10/2018. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ Mr. K is the assessee where he sells some listed debentures. So asset ಯಾವುದು? Listed debenture. Asset is a listed debenture. Which kind of asset is this? It is a financial asset. Anything which is listed or recognized is a financial assets. So ಅದನ್ನ ನಾವು financial assets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So financial assets ಅಂದ್ರೆ 12 months is the time period. Company L is allotting him on 9/8/2017 and he is selling it on 16/10/2018. So it is a purchase date or allotted date and it is a sold date. So ಈ date ಇಂದ ಈ date ಗೆ it is more than 12 months. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು long term capital asset ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. Okay, next, Miss M transferred unlisted preference shares. So Miss M is an assessee where she transferred some unlisted preference shares. Unlisted preference shares is the asset. Any listed shares, securities, debentures or any mutual funds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is called financial assets. But ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೇ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ is treated as other assets. Okay, so unlisted preference shares is a special category of assets. So special category andre that should be 24 months. So more than or less than we are going to consider with the date given. So ಇಲ್ಲಿ purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 14/1/2018 on 27/8/2018 it is transferred. So ಈ date ಇಂದ ಈ date ಗೆ ನಮಗೆ less than 24 months ಇದೆ. So it is treated as short term capital asset. Next, Mr. O sold on 25/7/2018 unlisted debentures. So here Mr. O is assessee where he sold some unlisted debentures. So unlisted debentures is a ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ unlisted shares ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is special category, but apart from shares any unlisted securities, debentures is treated as other assets. Okay, next,
It is other assets. So other assets ಅಂದ್ರೆ 36 months ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದನ್ ಅನಲಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ 25/7/2018. ಸೊ ಆಫ್ P Limited allotted to him on 9/3/2007. ಸೊ P Limited ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 9/3/2017 ಅಂದ್ರೆ ಅವನ purchase date is 9/3/2017 and sold date is 25/7/2018. So from this date to this date it is less than 36 months. That is why it is treated as short term capital assets. Okay, next Mr. Q sold units of Unit Trust of India on 5/1/2018. So Mr. Q is a assessee where he sold some units of UTI. So ಇಲ್ಲಿ asset ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ units of UTI on ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 5/11/2018. These units gifted to him by Mr. R. It is a gifted asset. So ಅಂದ್ರೆ previous owner ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So gifted by Mr. R on 1/12/2017. gifted date ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And Mr. R acquired it on 23/11/2017. Actual purchaser, actual previous owner ಯಾವಾಗ purchase ಮಾಡಿದಾನೆ on 23/11/2017. So it is a purchase date and ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 5/11/2018. So anything which is more than or less than ನೋಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 17 to 18 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Miss S had received building on 15/12/2016 as partition of HUF. So ಇಲ್ಲಿ Miss S is a assessee where she is receiving some asset through the Hindu undivided family. Hindu undivided family ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಏನೋ ಅಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಅಸೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ asset. Which kind of asset? It is a immovable asset. So it is treated as special category of asset. So any special category of asset should be more than or less than 24 months. So more than idea less than idea through dates ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So building sold on 1/2/2019. So a building ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ from Miss S. It has been sold on 1/2/2019 and it was acquired by the HUF on January 2003. So original acquisition ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸೆಸಿ ಅವರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು on Jan 2003. So from Jan 2003 to 1/2/2019 it is more than 24 months. So it is treated as long term capital assets. Miss T sold buildings for business on 1/8/2018, originally acquired during January 2010. Okay, Miss T is an assessee where she sold some business which is used in her business. So our business ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So building is an asset which is used in the business. So anything which is used in the business or profession ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು it is depreciable asset. So it is a depreciable asset. So ನಾವು business ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ which comes under section 32 is treated as depreciable asset. So buildings which is used in the business will come under section 32. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mr. U sold unlisted equity shares of V Limited allotted to him on 19/12/2017, sold on 25/9/2018. So Mr. U is an assessee where unlisted equity shares is been sold. So unlisted equity shares is an asset. So
ಸೊ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದು 24 months. ಎಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 24 months. ಮೋರ್ ದನ್ ಇದೆಯಾ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ 19/2/2017, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ 25/9/2018. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 24 months. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ 24 months ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ is treated as short term capital assets. Next, Mr. W. Okay, next, Miss W sold gold bonds on 17/4/2018, which is received by him under irrecoverable trust on 22/12/2014. So Miss W is a assessee. She sold some gold bonds. So any gold bonds is not treated as capital asset anta hodidivi. It is not treated as capital assets. So gold bonds is asset, but it is not treated as capital assets. Though it is not treated as capital assets, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಟೈಪ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ Mr. X sold motor car used for professional purpose on 6/10/2018, which is purchased on 25/11/2016. So Mr. X is an assessee where he sold some motor car which is used for the professional purpose. So professional purpose ಗೆ motor car use ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ then that motor car is treated as an asset. Which kind of asset? It is a depreciable asset. So anything which is used in the business or profession is a depreciable asset. So it is a depreciable asset. ಇಲ್ಲಿ holding capacity ಬರಲ್ಲ. It is always short term capital asset. So ಅವಾಗ ನಾವು ಡೇಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. If you have any doubts regarding these problems, you can give a comment. And ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.